Today we learnt about pigeon digestion system. The digestion system includes eliminatory canal and digestive glands. These birds are omnivorous animals. Only feed cereals, pulse and seeds. So this system is mainly alimentary canal and digestive glands presently learnt. Elementary canal started from the mouth and ends with the cloaca. Started mouth with ending part is called cloaca. Okay, cloaca. Elementary canal contains mouth, buccal cavity, pharynx, mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, rectum and cloaca. These are total parts are included in elementary canal. First one, mouth. The mouth is slit like opening. It is bounded by the upper and lower jaws covered by horny beaks. Teeth are absent. The jaw. Mouth opens into the buccal cavity. పక్షులలో మౌత్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? రెండు పైన ముక్కు కింద ముక్కుతో ఉంటుంది. నాలుక ఉంటుంది. దాంట్లో నాలుక అనేది పళ్ళు మాత్రం లేవు. దవళ్ళు అయితే ఉన్నాయి కానీ వాటికి పళ్ళు అయితే లేవు. ఓకే, బక్కల్ క్యావిటీ. ద స్పేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ది బీక్స్ ఈజ్ కాల్డ్. ద స్పేస్ ఇక్కడండి బక్కల్ క్యావిటీ, దిస్ ఈజ్. ఓకే, ద స్పేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ద బీక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ buccal cavity. The buccal cavity contains a tongue which is attached posteriorly. Buccal cavity opens into pharynx. Buccal cavity అనేది ఈ రెండు బీక్స్ కూడా ఎన్క్లోజ్ అయిన ప్లేస్లో, ఎన్క్లోజ్ అయిన మనం బుగ్గలు అంటాం కదా, దట్స్ లైక్. ఓకే, ఆ పార్ట్ని బక్కల్ క్యావిటీ అని అంటాము. బక్కల్ క్యావిటీ బక్కల్ క్యావిటీ యొక్క పోస్టీరియర్ పార్ట్లో పరభాగం నుంచి కూడా ఈ నాలుక అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ బక్కల్ క్యావిటీ ఓపెన్ ఇంటు ద ఫార్నెక్స్లోనికి ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఫార్నెక్స్ మీన్స్ గ్రసనిలోనికి ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, ఫార్నెక్స్. ద పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ బక్కల్ క్యావిటీ ఈజ్ కాల్డ్ ఫార్నెక్స్. బక్కల్ క్యావిటీ యొక్క పోస్టీరియర్ పార్ట్ చివరి భాగాన్నే ఫార్నెక్స్ అని అంటాము. ద రూప్ ఆఫ్ ద ఫార్నెక్స్ కంటైన్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఈ ఫార్నెక్స్ యొక్క పై భాగము ఉపరితలంలో ఒక జత గ్రిల్స్లెట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. నాస్ట్రిల్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. ద ఫ్లోర్ కంటైన్స్ ఓపెనింగ్ ఈజ్ కాల్డ్. దిస్ floor contains an opening called glottis. Glottis leads into lungs through the trachea. The pharynx leads into esophagus. Okay, this pharynx open into the glottis లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ glottis అనేది నెక్స్ట్ వన్ పైప్ విత్ ది కనెక్టింగ్ టు ది లంగ్స్. ద పైప్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాకియా. ట్రాకియాతో లంగ్స్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. మరియు ఇంకొకటైనా ఈసిఫోగస్ ఆహార నాళంతో అటాచ్ అయి ఉంటున్నది. ఓకే, దిస్ ఈసిఫోగస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ పెరియాటికల్ మూమెంట్స్. ఓకే, తరంగాల రూపంలో ఫుడ్ అనేది కిందకి పంపించడానికి కావలసిన ఎలాస్టిక్ మజిల్స్ అనేవి ఈ ఈసిఫోగస్లో ఉంటాయి. లాంగ్గా నెక్లో దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ నెక్ రీజియన్. పోస్టీరియర్ ఈజ్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, దట్ ఈజ్ క్రాప్. పోస్టీరియర్ భాగంలో ఏముంటుందండి? క్రాప్ అనే భాగం ఉంటుంది. దిస్ క్రాప్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ 2 lobes, bilobical
స్ట్రక్చర్, బైలోబికల్ స్ట్రక్చర్, 2 లంబికలతో కూడిన క్రాప్ అనే భాగం ఉంటుంది. దిస్ వాల్స్ ఆర్ దిస్ 3 membranes present. These walls in 3 membranes present. These walls in mucous glands present, and pigeon milk secreted glands also present in this crop part. Okay, ఒక రకమైన మిల్క్ని, పాల వంటి పదార్థాన్ని పీజియన్ మిల్క్ అంటాం. ఆ పదార్థాన్ని స్రవించే గ్రంథులు అనేవి క్రాప్లో ఉంటాయి. ఆహార పదార్థం అనేది కొంతసేపు నిలవ ఉండటానికి. ఓకే, టెంపరీ స్టోర్డ్ శాక్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఏమంటామండి? టెంపరీ స్టోర్డ్ శాక్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, కొంతసేపు దీంట్లో నిల్వ ఉండేందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ క్రాప్ అనేది. క్రాప్ ఓపెనింగ్ ఇంటు ద వెంట్రికల్, ఓపెనింగ్ ఇంటు ద ప్రోవెంట్రికల్. దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్. First part of the stomach in 2 parts. Firstly proventricle, second one gizzard or ventricle. Okay, this proventricle. One more thing I forgot, this crop in pigeon milk compare with the human milk, more than values in this milk. Nutrients also, so many nutrients and so many proteins also present in this pigeon milk with compare the mammals milk. Mammals milkలో మిల్క్తో కనుక కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే దానికంటే కూడా ఎక్కువ న్యూట్రియంట్స్, ప్రోటీన్స్ అనేవి ఈ పీజియన్ మిల్క్లో ఉంటున్నాయి. ఇవి మేల్ అండ్ ఫిమేల్ బర్డ్స్ రెండిట్లో కూడా రిలీజ్ అవుతాయి. పేరెంట్స్ చిన్నగా ఉన్న బేబీ బర్డ్స్కి నోట్లోకి పీజియన్ మిల్క్ని పంపిస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకని? చిన్నప్పుడు అవి ఫీడింగ్ చేయలేవు కాబట్టి దాని ద్వారా ప్రొటెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది బేబీ బర్డ్స్కి, దాని బాడీకి కూడా. ఓకే, ఓసిఫోగస్ లీడ్స్ ఇన్ టు ద స్టమక్. ఓసిఫోగస్ అని ఏం చేస్తుంది? ఓసిఫోగస్ included this part. Okay, this is open into the proventricle. Proventricle is small tube like structure, and walls are strongly, and these walls has gastric glands. Release the HCl. So this food is included in this part of the HCl. Next part is this proventricle open into the gizzard or ventricle. This shape is narrowly and convex shape. Concave and convex. Okay, you know that convex shape. This is bowl like shape, and muscular parts, walls are musculary, and inside mucus and stones are present in this part for the grinding purpose. These are functionally, it contains a few stones swallowed by the birds. ఫీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రాళ్ళను కూడా తినేస్తుంది కదా, అవన్నీ కూడా దీంట్లోకి గిజర్డ్ పార్ట్లోనికి వచ్చి చేరుతాయి. ద స్టోన్స్ క్రష్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఎందుకు ఉపయోగపడుతున్నాయి? ఇవి గ్రెయిన్ చేయడానికి, ఫుడ్ని గ్రెయిన్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ద గిజర్డ్ ఫంక్షన్ యాజ్ ద గ్రైండెడ్ మిషన్. ఎలా ఉపయోగపడుతుందండి? ఈ గిజర్డ్ పార్ట్ గ్రైండింగ్ మిషన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఓపెన్ ఇంటూ intestine. This open into the intestine. This is long tube. That has 2 regions, namely small intestine and posterior part is large intestine. Small intestine has 2 regions. That's one, duodenum and ileum. Duodenum is U-shaped part. Duodenum U-shaped part, and the rough part is called
ileum. Rough part is called ileum. These two parts has this two parts has in intestine, small intestine. Okay, small intestine. U-shaped part is called duodenum. Duodenum, it receives three ducts, pancreatic ducts and two bile ducts attached to this part, attached to this duodenum. Two ducts is bile ducts, three ducts are pancreatic ducts. These five ducts releasing this secrete the digestive juices after this tube in completely digestion process. Next one goes into this type of rough tube that is called ileum. Ileum inside fingers like stretchers, that is called ileum. So that projections absorb the mixed food smoothly absorb these walls and goes into the posterior part is called large intestine. This in two parts, that is rectum and cloaca aperture. The rectum is narrow and opening. Rectum is narrow and opening into cloaca. Loki open avutundi. It opens into the cloaca is guarded by an anal sphincter. Opening దగ్గర anal sphincter అనే మజిల్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, cloaca. The terminal part of the alimentary canal is cloaca. Last part and terminal part is alimentary canal is cloaca. The cloaca is subdivided into three parts. మళ్ళీ మూడు భాగాల కింద వీటిలో చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ anterior part in Proctodium. This part is Proctodium opening into rectum. Receive the rectum in the part. The short median urodinum into short medium middle లో మధ్య భాగంలో ఉన్నది ఏంటండి urodinum parts in opening into two ducts, that is called urinary and genital ducts open into this rectum. Okay, next one third one is Proctodium open into the outside by the cloacal aperture. Outside బయట వైపుకి cloacal aperture కి బయట వైపు ఓపెన్ ఉంటుంది. The young birds contains a lymphic gland. ఓకే, యంగ్ వన్స్లో మాత్రమే ఇది లింఫిక్ గ్లాండ్ అయిన గ్లాండ్ ఏర్పడి ఉంటుంది. దాన్నే ఫర్సా ఫ్యాబ్రికి attached to the Proctodium. It degenerates after sexual maturity in the birds. This part is absent in adult birds. This is digestion and digestion parts, digestioning parts. Okay, next class in digestion glands. Okay, meet again next class.